Welcome all. Now I am going to discuss about equivalence of sets of functional dependency. How we can say that two set of functional dependencies are equivalent. That means suppose ഒരു functional dependency set f തന്നിട്ടുണ്ട്. Let A gives B and B determines C. And another set it is given as let A gives or AB gives C. We need to check whether these two sets are equivalent. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് ഈ ഫങ്ഷണൽ ഡിപെൻഡൻസി സെറ്റില് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ഡിപെൻഡൻസീസ് ആണ് എ ഡിറ്റർമിൻസ് ബി ബി ഡിറ്റർമിൻസ് എ. അതുപോലെ നമുക്കറിയാം ഇതില് എ ഡിറ്റർമിൻസ് സി ഓൾസോ പ്രസന്റ് അല്ലെ. അതുപോലെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെങ്കിൽ ഈ ഫങ്ഷണൽ ഡിപെൻഡൻസി സെറ്റില് ജിയിലുള്ള എല്ലാ ഫങ്ഷണൽ ഡിപെൻഡൻസീസും പ്രസന്റ് ആണോ, അതുപോലെ ജിയില് എല്ലാ ഫങ്ഷണൽ ഡിപെൻഡൻസീസ് ഫ്രം എഫ് വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് പ്രസന്റ് ഓർ നോട്ട്. അത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. രണ്ട് ഫങ്ഷണൽ ഡിപെൻഡൻസി സെറ്റ് ഈക്വലന്റ് ആണെന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് എവറി എഫ് ഡി ഇൻ എഫ് can be inferred from G and every FD in G can also be deferred from F. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? F closure എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Fൽ പ്രസന്റ് ആയിരുന്ന എല്ലാ ഫങ്ഷണൽ ഡിപെൻഡൻസീസും ആൻഡ് G closure മീൻസ് ജിയിൽ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഫങ്ഷണൽ ഡിപെൻഡൻസീസ്. If both are equal, we can say that these sets are equivalent set. Okay, ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ്. ഇനി അതിൽ വരുന്നതാണ് ഈ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു മീൻസ് എഫിലുള്ള എല്ലാ ഡിപെൻഡൻസീസും ജിയിലുണ്ടോ നോക്കണം, ജിയിലുള്ളതെല്ലാം എഫിലുണ്ടോ നോക്കണം. അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ടേം ആണ് കവേഴ്സ്. ദാറ്റ് മീൻസ് വി കൻ സേ ദാറ്റ് എഫ് കവേഴ്സ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിയിലുള്ള എല്ലാ ഫങ്ഷണൽ ഡിപെൻഡൻസീസും എഫില് ഇൻഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ എഫിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും എഫ് കവേഴ്സ് ജി. അതുപോലെ ജി കവേഴ്സ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫിലുള്ള എല്ലാ ഫങ്ഷണൽ ഡിപെൻഡൻസീസും ജിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതിനെയാണ് ജി കവേഴ്സ് എഫ് എന്ന് പറയാം. രണ്ട് ഫങ്ഷണൽ ഡിപെൻഡൻസി ഈക്വലന്റ് ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? എഫ് കവേഴ്സ് ജിയും ജി കവേഴ്സ് എഫും ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ബോത്ത് ആർ സെയിം വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എഫ് ഈസ് ഈക്വലന്റ് ടു ജി. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദി കൺസെപ്റ്റ്. ദെൻ വിൽ സോൾവ് സം പ്രോബ്ലംസ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് relation ABCD with the two functional dependency set. Let F is equal to A determines BC and G is given as A determine B and B determine C. ഇതാണ് രണ്ട് functional dependency. So first thing we can check whether F covers G or not. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിയിലുള്ള ഫങ്ഷണൽ ഡിപെൻഡൻസീസ് എഫിൽ കവർ ചെയ്യണ്ടോ നോക്കണം. അപ്പൊ ജിയിലെ ഫങ്ഷണൽ ഡിപെൻഡൻസീസ് 1 by 1 ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡിറ്റർമിൻസ് ബി. എ ഡിറ്റർമിൻസ് ബി എന്നുള്ളത് എഫിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ നോക്കാം? സി, നമുക്കറിയാം ഇൻ എഫ് വാട്ട് ഈസ് എ ക്ലോഷർ? എ ക്ലോഷർ ഇൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ആൻഡ് സിൻസ് എ ഡിറ്റർമിൻസ് ബി സി ഇസ് ദർ ബി സി, ദിസ് ഇസ് എ ക്ലോഷർ. സോ എ ക്ലോഷർ ഇസ് എ ബി സി മീൻസ് എ ഡിറ്റർമിൻസ് ബി is present. Same as when we take the second determinant, the second functional dependency, B determines C. So in order to check whether this is present, again we can take B closure in F. So B closure in F will be B, only B. So B determines C is not present. Okay, so we can say that B determines C is not present in F. So here F is not covers G. F ജിയിലെ ജി എഫില് കവർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇനി സെക്കൻഡ്. അപ്പോ ഇവിടെ ഒരു കേസ് തന്നെ ഫോൾസ് ആയി. സോ സെക്കൻഡ് കേസ് നോക്കണമെന്നില്ല, ബട്ട് വി വിൽ ഡു ദിസ് എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, ഇതില് ഇനി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വി നീഡ് ടു ചെക്ക് വെദർ ജി കവേഴ്സ് എഫ്. ജി കവേഴ്സ് എഫ് മീൻസ് എഫിലുള്ള ഫങ്ഷണൽ ഡിപെൻഡൻസി ജിന്ന് ഇൻഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചെക്ക് ചെയ്യണം. സോ ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷണൽ ഡിപെൻഡൻസി ഈസ് എ ഡിറ്റർമിൻസ് ബി സി. So A determines BC check ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജിയില് in G what is A closure? A closure is A, B and C. So since A closure is A, B, C, A determine B, C is present in this A determine B, C is present in G. So we can say that G covers F because there is only one functional dependency in F. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എഫ് ഇസ് നോട്ട് കവേഴ്സ് ജി ആൻഡ് ജി കവേഴ്സ് എഫ്. സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ദസ് എഫ് ആൻഡ് ജി ആർ നോട്ട് ഈക്വലന്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദി നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എഫ് ജിയും തന്നിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ വി ക്യാൻ ചെക്ക് വെദർ എഫ് കവേഴ്സ് ജി ഓർ നോട്ട്.
അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാം, ജിയിലെ ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി എ ഡിറ്റർമിൻ സി ഡി എടുക്കാം. എ ഡിറ്റർമിൻ സി ഡി എടുക്കുമ്പോൾ ഇൻ എഫ് വാട്ട് ഈസ് എ ക്ലോഷർ? എ ക്ലോഷർ ഈസ് എ സി. സിൻസ് എ സി is here, D, then A C D, then these are the attributes in the functional in the closure of A. So A closure contains CD, A determines CD is present. And the second one is E determines AH. The second functional dependency from G is E determine AH. E determine AH നോക്കുമ്പോൾ in F, what is E closure? E closure is E. Then since E determines AD, AD is present. Since A is here, there will be C. Since AC is here, D is also there. E is here, so H is here. So E closure is E, A, D, C, H. So A and H are present. So E determines AH is available. That can be inferred from F. So these two dependencies can be derived from F. So we can say that F covers G. Then second part is we need to check whether G covers F or not. അതിനു വേണ്ടി ഇതിലെ ഓരോന്ന് എടുക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ is A determine C. So in G, A closure is എന്താണ്? A, since A is here CD, then only ACD. So A determines C. A closure contain ACD, so A determines C is present. And the second FD is AC determine D. So when we take AC closure here, AC closure is AC, then since A is there, D is also there. So A determines C, AC determine D is also present. And third one is E determine AD. So here when we take E closure, it will be E, A, H. Since A is there, C will be there, D will be there. So both A and D are there in E closure. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? E determines AD is also present. Fourth one, E determine H. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി E closure കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. E closure contain H. So we can say that E determine H is also present. So നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? G covers F എന്ന് കിട്ടി. So since F covers G, G covers F. We can say that F is equivalent to G. Okay. We'll see one more example. നോക്കാം. ഇവിടെ എഫും ജിയും രണ്ട് സെറ്റ് ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് കേസ് ചെക്ക് വെദർ എഫ് കവേഴ്സ് ജി ഓർ നോട്ട്. അതിനുവേണ്ടി ജിയിലെ ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി എ ഡിറ്റർമിൻസ് ബി സി എടുത്തു. ഇൻ എഫ് what is A closure? A closure is A, B. Since B is the C, C is the D. So A determine BC is present. Second one is C determinant D. Determine D. So C determine D. When we take C closure in F, C closure equal to C, D. So C determine D is also present. So both are present. So we can say that F covers G. And second part, we can check whether G covers F or not. For that, the first functional dependency from F is A determines B. A determines B ഉണ്ടോ നോക്കാനായിട്ട് ജിയില് A closure calculate ചെയ്യാം. A closure is A, B, C. So A determine B is present. And second one is C determine D. So C determine D. So C determine D. Here C second one is not C closure. B determines C. Okay, this is second one. So when we take B closure here in G, B closure എന്താണ്? B ആണ് കിട്ടുന്നത്. So B closure equal to B means B determines C is missing. That is not present. Okay, so we can say that G is not covering F. So F covers G, but G is not covering F. So F is not equivalent to G. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ഈക്വലന്റ് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. Okay, hope you understand the concept. Thank you all.